Hello friends, once again welcome you all into this video lecture. In this video lecture we are going to proceed a next point of second chapter, that is fuels and combustion. This one is very interesting lecture because this lecture clear your basic regarding this chapter. So let us watch this video lecture. Hello friends, once again welcome you all into this video lecture. Friends, now we will going to well known that what is meant by fuel. Friends, fuel is classified on three different types, and these three different types are nothing but solid fuel, second one is liquid fuel, and third one is gaseous fuel. So in this topic we will going to learn all these types in detail. So in this video lecture we will going to move towards the first type of fuel, that is solid fuel, in detail. Such a kind of fuel which can also known as a solid like wood like a fuel, because the best example of solid fuels are wood and coal. Wood is obtained from forest. Generally, we know that the large source of wood will be present in only forest. So, freshly cut wood contain 25 to 50% moisture, and which can be reduced up to 15% on drying in year. आपण ज्यावेळेस फॉरेस्टमधले किंवा जंगलामधले लाकूड तोड करतोय त्यावेळेस त्याच्यामध्ये 25 ते 50% मॉइश्चर हे आपल्याला पाहायला भेटतं. पण तेच लाकूड आपण ज्यावेळी ड्राय एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं किंवा आणतो त्यावेळेस त्याच्यामधलं 15% मॉइश्चर हे पुन्हा रिड्यूस होतं. सो द ॲव्हरेज कंपोजिशन ऑफ सच अ वूड इज नथिंग बट carbon 55%, hydrogen 6%, oxygen 43%, and ash 1%. So this is the composition of wood, and the calorific value is 3500 to 4500 kilocalorie kg. Wood burn readily, which can be produce a long and smoky flame, leaving behind a large amount of ash. So wood will be used for the domestic purpose. वूड पासून आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावरती ए स्मोकी फ्लेम, एक धूर निघणारी फ्लेम आपल्याला पाहायला भेटते, आणि त्यामुळं घरगुती वापरासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावरती वापर केला जातो. मग विद्यार्थी मित्रांनो, सॉलिड फ्यूलचे जे काही दोन महत्त्वाचे एक्झाम्पल आहेत, वूड किंवा सेकंड वन इज कोल. आता आपण काय करूयात, तर कोल हे जे एक्झाम्पल आहे हे इन डिटेलमध्ये बघूयात. आणि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, this one is also a part of our syllabus. We will going to learn very well in these concepts. So let us move towards the next point, that is coal. What is meant by coal? The definition of coal is nothing but coal is a highly carbonaceous matter, and that can be formed by resulting alteration of vegetable matters plants under a certain favorable conditions. मग त्या कोलमध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे घटक असतात, कॉम्पोजिशन्स कशा प्रकारचे असतात, त्यामध्ये कार्बन असेल, हायड्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल आणि नायट्रोजन असेल. बिसाइड्स ऑल these four contents, maybe must it can be consist non-combustible inorganic matter. So this is nothing but, this one is the definition of coal. Coal is a highly carbonaceous matter that have been formed by due to the alteration of vegetable matters under the favorable condition. Friends, the origin of this coal is due to gradual decomposition of vast deposit of wood buried under the earth long ago under high pressure, excessive pressure,
प्रेशर ऑफ बॅक्टेरिया अँड द ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. तर या सगळ्या गोष्टीमुळे आपल्याला हे जे कोल आहे त्याचं ओरिजिन म्हणजे त्याची मुळात सुरुवात कशापासून झाली हे पाहायला भेटतं. ऑन द बेसिस ऑफ alteration or qualification from parent material, woods are classified or coal will be classified into different types. These types are nothing but first type is peat. What is meant by peat? Peat is a brown fibrous jelly like mass. It is regarded as the first stage of qualification of wood. Now the wood has passed through number of conversions while changing into coal. म्हणजे लाकडाचं रूपांतर कोळशामध्ये होत असताना त्याच्या नंबर ऑफ स्टेजेस होतात, नंबर ऑफ कन्व्हर्जन्स होतात. त्यापैकीच पीठ हे एक महत्त्वाचं. ॲव्हरेज कॉम्पोजिशन जर बघायला गेलं तर पीठमध्ये 57% मीन्स 57% कंटेंट ऑफ कार्बन, 6% हायड्रोजन, 35% ऑक्सिजन अँड 2% ॲश. इट्स कॅलोरिफिक व्हॅल्यू इज 5400 kilocalorie per kg. And such a peat type of coal will be used for fuel and for power generation. It can be used for local fuel as well as for the domestic purpose. तर अशा प्रकारे कोलचा एक महत्त्वाचा टाईप म्हणजे पीट. सेकंड वन इज लिग्नाइट. लिग्नाइट इज नथिंग बट इट इज अन ब्राऊन कलर्ड कोल, ज्यालाच आपण तपकिरी रंग, काळ्या रंगाचा दगडी कोळसा असं मराठीमध्ये म्हणतो. अँड दिस विल बी अ सेकंड स्टेज ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वूड. हा जो कोल आहे तो वूडचं ट्रान्सफॉर्मेशन करत असताना फर्स्ट स्टेजला आपल्याला पीठ भेटतो, तर सेकंड स्टेजला काय भेटणार आहे तर लिग्नाइट. इट इज सॉफ्ट डार्क ब्राऊन इन कलर आणि टेक्स्चर ऑफ दिस लिग्नाइट विल बी कॉम्पॅक्ट, homogeneous containing 60% moisture, and this 60% moisture can be reduced up to the 25% on the dry year. Average or approximate composition of such a lignite coal is carbon 67%, hydrogen 5%, oxygen 20% and ash 8%. And its calorific value is higher than the peat type of coal. Its calorific value is 6500 kilocalorie per kg. And this lignite type of coal will be used for the production of producer gases, and it is also used for thermal plants. It can be useful for the generation of electricity in thermal plants. So this one is a second type of coal, that is the lignite coal. Now the third very important type is bituminous coal. It is also called as common coals. Actually this one is nothing but this is a third type of classification or stage of conversion of wood. These are the pitch black to dark gray coal. तर बिटुमिनियस कोल जो आहे त्याचा जर कलर बघायला गेला तर पिच ब्लॅक, थोडासा ब्लॅक कलर ते डार्क ग्रे अशा प्रकारचा त्याचा कलर आहे, त्याचा रंग आहे. दे शो लॅमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेट ब्राईट अँड डल लेयर्स. याचं जर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये काही लेयर्स आपल्याला दिसतात आणि मग त्या लेयर्समध्ये काय होतं तर अल्टरनेट लेयर जे आहेत ते आपल्याला दिसतात. मग ते मे बी ब्राईट कलरचे किंवा डल कलरचे सुद्धा असू शकतात. मग ऑन द बेसिस ऑफ बिटुमिनस कोल द सब क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट विच इज आर प्रेझेंट ऑन बिटुमिनस कोल. मग त्यामुळं काय होतं त्याचे 3 वेगवेगळे प्रकार पडतात. त्यातला पहिला म्हणजे सब बिटुमिनस, second one is bituminous and third one is semi bituminous.
we will going to learn main the composition, color and important of this type of subtypes of coal. At first, subbituminous coal. It is present in black color. It is homogeneous and smooth in appearance. Second one is the moisture content and volatile matter are high. याच्यामध्ये जी आर्द्रता आहे, मॉइश्चर आहे ते जास्त आहे आणि व्होलाटाईल मॅटर जे आहे ते सुद्धा जास्त प्रकारे आपल्याला पाहायला भेटतात. जर कार्बन कंटेंट पाहायला गेलं तर 75 to 83% कार्बन, 10 to 20% ऑक्सिजन आपल्याला पाहायला भेटतो. अँड द कॅलिफरिक व्हॅल्यू इज नथिंग बट 7000 kilocalorie per kg. So this is all about a subbituminous coal. Now the second subtype is bituminous coal. This is present in banded appearance. म्हणजेच जे काय आपल्याला बँड वेगवेगळ्या प्रकारचे पाहायला भेटतात एखाद्या कोलमध्ये, तर तो बिटुमिनस कोलचा एक प्रकार असतो. त्याचं कार्बन कंटेंट जर आपण पाहायला गेलं तर 78% to 90% हे त्याचं कार्बन कंटेंट असेल. व्होलाटाईल मॅटर 20 to 45% आपल्याला पाहायला भेटतात. इफ यू सी द कलर, देन द ब्लॅक, डेन्स अँड हार्ड टाइप ऑफ कलर we will going to observe, and its calorific value is 8000 to 8500 kilocalorie per kg, and it is used in a boiler for the steam rising. Also it is used for domestic heating. Now this is a second type, while the third type is semi-bituminous coal. It includes varieties of bituminous coal. It has low volatile matter and its approximate composition is nothing but 90% carbon, 4% hydrogen, 4% oxygen and only 2% ash. And due to that reason, obviously their carbon or calorific value is high, that is 8500 to 8600 kilocalorie per kg, and it can be used for coke manufacture. So these are the different types of bituminous coal. Now the last type of coal is nothing but anthracite coal. It is a very hard, यालाच आपण कठीण कोळसा असं मराठीमध्ये म्हणतोय. This is a final stage of transformation of coal. It is very hard, it is lustrous, it is black and brittle. It contains highest percentage of carbon and lowest percentage of volatile matter of all coals. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त कार्बनचं प्रमाण असतं आणि सगळ्यात कमी volatile मॅटरचं प्रमाण असतं. It leaves very little ash after its burn. याला आपण ज्यावेळी बर्न करतो तेव्हा त्यापासून आपल्याला खूप कमी प्रमाणावरती ॲश कन्वर्जन झालेलं पाहायला भेटतं. इट इज ब्ल्यू फ्लेम विथ हाय टेम्परेचर. ऑल्सो इट इज नॉन स्मोकी. They possesses no cracking of power, and approximate composition is nothing but 92% carbon, 3% hydrogen, 2% oxygen and 3% ash. And finally their calorific value is nothing but 8650 to 8700 kilocalorie per kg. So these are the four main types of coal which are very important to use in domestic as well as industrial purpose, and these are the best example of solid fuel. So in this lecture we will going to learn all these points which are helpful to our next study. So today we will going to stop here. In our next lecture we will going to learn analysis of coal,
very important concept. So you are going to watch all these video lecture till the end. So thank you very much.